think enduro is just Jesse help me. Honestly, like I think it's a super good time. I think we come to a race like this and a place like this, and even if I'm injured, people are all stoked and they come up and say hi to you, and we're just all friends that go out, we ride our bike and we race each other, and there's no hard feelings because we're not battling each other neck and neck. It's kind of, you go out there, you do your race run, and then if someone else beats you, it's kind of like you have respect for them because they beat you. It's not like they cut you off or do anything to you. It's, you do the best you can, and I think that really generates a lot of respect from each rider, and I just think it's really fun, and but at the same time very serious. We all train really hard, and we all want to, no one's here not to win. So we all want to be the best we can, and at the end of the day I really never have a bad day on a bike. Sometimes it's it's hard and challenging, but you're on your bike, you're having fun, and enduro is just big days on the bike, and we get to ride some amazing trails all around the world, and I wouldn't want to do anything else. Il y a toutes sortes de difficultés, quoi. Il y a les difficultés physiques qui rappellent le cross-country, où on se saigne, les jambes elles craquent, le cœur il craque, le mental il craque. Enfin, c'est dur, mais au final je crois que j'aime ça. Et on retrouve des parties vraiment décentes, techniques, qui rappellent le trial et la descente. Donc il y a tout mélangé dans cette discipline-là. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas de limite en fait dans ce sport. Il faut toujours donner son maximum de même. Dans n'importe quelle situation, il faut donner le maximum de soi-même, que ce soit en descente, en montée, dans les relances. Chaque seconde est bonne à prendre, et c'est important de gratter le temps là où on peut. C'est pas forcément la discipline la plus physique, mais c'est celle qui va requérir le plus de compétences. Il va falloir vraiment être bon partout, il va falloir vraiment être bon au pédalage, bon en descente. Et c'est un mix de tout qui va rendre la discipline très très complexe. Surtout qu'actuellement on est dans un milieu où l'enduro se professionnalise. Les riders vont de plus en plus vite et on pousse tous nos limites au maximum à l'entraînement pour les repousser encore plus lors des compétitions. Et c'est ça qui rend le sport vraiment difficile. I actually didn't have any expectations coming into enduro racing last year. The first round, I just went in with an open mind and did probably better than I expected for my first ever EWS, and then from there I just have been building momentum ever since. I think that every race I learn a bit more, I get a bit better at dealing with the pressure of a long race, multiple stages, and yeah, slowly building confidence in myself. It pushes you in so many aspects. You have to be fit, so there's climbs and you're pushing physically as hard as you can, and then mentally you have to be very focused and you have to be skilled, and there's just so many aspects to it that it's very interesting and keeps it exciting. And, this is my 4th year, and every race is almost still different, and I'm still just fired up to learn and be better. Yeah, experience gaining, and I don't think you're ever done really. I think that you just become more confident in what you're doing, and that it's the right decision, because it's definitely not a normal career path to race mountain bikes. So when you see that success, it kind of, you can sit back and say, yeah, this is what I should be doing right now, and that's a pretty cool feeling to have. And I don't think I think a lot of people probably don't feel that way coming up in the ranks in mountain biking. En national, ça se passait plutôt pas mal. Il y avait quelques podiums. Donc comme tout le monde rêve, c'est faire des coupes du monde. Quand on attaque la compétition et qu'on voit que ça se passe bien, on espère tous être un jour champion du monde ou d'en vivre de notre passion. Not have always been the most confident person, but when you race and you ride and you start having good results, and everyone, you have fans and people kind of, look up to you, it kind of, fills you up a bit and gives you some confidence, which helps in, other aspects of your life, and, helped me in school, and it gave me good discipline, training every day, and, when there's bad days, good days, you still just go out there and do the best that you can, and, also kind of hardened me up. We have some tough days on the bike, some long days. You don't think you can make it through, but you do, and yeah, it just kind of
builds character, and I think it just makes you a strong person. Bah, j'ai jamais vraiment eu d'idole, mais après quand on regarde les grands champions, en fait c'est tous des idoles. On va parler de Nicolas Bujold, qui a été bon dans toutes les disciplines. Il a fait de la descente, il a excellé, il a fait du rallye automobile, il a excellé aussi. On va prendre d'autres personnes, on va prendre un Samil qui a été 5 fois champion du monde, et là il arrive encore en enduro, 2 ans, il arrive à être champion du monde. Donc c'est des personnes qu'on est obligé d'admirer, de par leur palmarès et de par leur personnalité qui font qui rendent plus beau le sport. Ça a été et c'est toujours Fabien Barel et Nicolas Bujold. Fabien Barel pour son mental d'acier et Nicolas pour sa fluidité sur son vélo, tous ses titres de champion du monde en descente. Donc je m'inspire de ces deux-là pour être deux dans moi-même. Coming onto the team, they're all French, and so I met, some of the top French guys like Burel and Clements, and those guys to me are just, not only they're great riders, but they're just so nice and accepting. I remember when I first met Jerome, and I just got introduced because he was friends with Flo and Alex and them, and he just said hi, and I thought he'd never remember me because it's Jerome Clements, he's one of the best. And then the next time I saw him, he came up to me and said, "Hey Jesse, like, how are you?" And that kind of blew me away, that these guys at the top of the sport will just, they have time for everybody. They don't see themselves as this guy that's better than everyone else. They're just here to have a good time. I think that the guys who dominate, like Richie and Jared and Sam Hill, those are guys you can really look up to, and yeah. Bah, je pense que tout le monde se connaît et c'était une famille, c'est une famille. C'était sérieux, professionnel quand il fallait, à l'approche des courses, sur les courses, puis après c'était bon délire après les courses, et on a bien rigolé. I think we've just become quite comfortable with each other, and that in itself is just a relaxing feeling to know that it's the same people all the time, and you become comfortable and have a good relationship with those same people. So yeah, I think that we worked really well together over the last 2 years. Le team il s'est toujours vraiment investi à 100% pour les pilotes. Quand j'étais en U21 ou quand je suis passé en élite cette année, il n'y a pas eu de changement. Le team il nous a pris sous son aile, ils nous ont filé le matos, ils nous ont conseillé, on a fait des tests, ils nous ont aidés, ils nous ont menés sur les événements. Donc après au début je ne l'ai pas connu, moi je suis arrivé que dans les 2 dernières années du team. Et c'était une très bonne structure. Ils nous ont tout fait pour nous mettre à l'aise, pour nous mettre dans nos zones de confort afin qu'on ait des résultats qui soient à leurs espérances, au niveau de leurs espérances, et qui soient les meilleurs pour nous. I think Jesse and I have become really good at working together at the races and bouncing ideas back and forth and maximizing our skills. Well, I didn't really know, like I knew Jesse before, but I wouldn't say we were really close before I came on the team, but we'd hung out a bit and ridden maybe a few times, and since coming on the team and riding with Jesse more and more, and racing with him and practicing with him, I think that we've kind of built a trust with each other. Like from the beginning, Flo has always been one of the fastest. Alex has always shown that speed, and in the beginning years, I was still learning enduro when they kind of knew it already, and they were a huge help because I got to watch their GoPro footage and ask them about lines and watch how fast they could really be. I remember in Ireland in 2015 when I had my best result, I had my lines, everything, and then I watched Flo's GoPro and saw how fast I could actually ride. And then I got to race day and I was like, okay, I got to go that fast, and that kind of spurred me on to go faster. And so yeah, it was very nice that those guys would help me out. And then now with Remy coming on the team, it's been amazing to have someone I can speak more English with, and like he was saying, we have trust in each other, and I can totally just ask him for line choice and gear choice and settings on my bike, because he's got a lot of knowledge of that from his DH days. So it's good to have a partner to train with, to practice with, and I feel like we really build off of each other, and it's, without him I don't think I would be doing as well as I'm doing now. Et en plus, moi qui parle pas très bien anglais, pas du tout anglais même, on était
mix de français et canadien et on arrivait quand même à se comprendre. C'était facile pour moi. On joue tous les mêmes places et on est tous différents. Tout le monde oui, a une approche différente de cours. Ben, les relations avec les pilotes, c'est important parce que quand tu te retrouves dans un team où tu te dis, bon, tu fais un top 30, mais tu es le plus mauvais de ton team, ça te dit, ouais, il y a du niveau, quoi. Tu reprends un Florian Nicolaï qui joue dans les 5 meilleurs mondiaux, un DSI pareil, un Rémi Gauvin qui fait dans les 10. C'est encore plus motivant, quoi, pour donner le maximum de soi-même, essayer de les égaler, de rouler avec eux à l'entraînement et de voir leur trajectoire, de comparer ce que tu fais toi par rapport à eux, de voir qu'est-ce que tu pourrais améliorer sur ton pilotage à toi. Et c'est une entraide permanente entre les pilotes. Avec Flo, on est là, on se regarde, alors tu passerais comment, dans quelle trajectoire. On essaie de faire pareil avec les Canadiens, même s'il y a un barrière de la langue. Et c'est important d'avoir une bonne cohésion entre les pilotes, de bien s'entendre, de communiquer pour si jamais il y a une info qu'on n'a pas eue, une trajectoire qu'on n'a pas vue. Et puis l'entente avec le mécano, elle est importante aussi parce que c'est la personne en qui on a le plus confiance. C'est lui qui nous prépare le vélo. Le soir, le matin avant la course, c'est lui qui est sur notre vélo, il connaît nos réglages, il sait ce qu'il doit faire. Donc on a une confiance aveugle en lui et on ne doit pas avoir de doute. On monte sur son vélo, on sait que les réglages ils sont bons, la pression des pneus a été faite, on a juste à rouler. Et le manager il est là aussi pour aider à tout ça, il coordonne tout ça, il gère les mécanos, il écoute les pilotes, les petits problèmes qu'il peut y avoir, les points d'amélioration, il gère la structure. C'est très important d'avoir une famille en fait, c'est un team, c'est une famille, c'est une équipe et on est tous soudés. With the management, yeah, like team manager is very passionate about the racing, which I think, yeah, it motivates you to do well because you know that he wants you to do well, and it's not everything, but you just want to do well for him. And from what I have experienced with the French is that they really love their racing, and you know, it's a big part of their lifestyle. Exactly. Well, they have a job and this is on the side and they put almost more into this than their regular job. And it's really cool to be a part of that when they care so much about it and you just really want to perform. Yeah, I've had mechanics through the whole time and they're all good, and Jeff just really cared about learning my setup, and the bike was just dialed and I could basically just didn't touch the bike on the weekend. You know, Jeff always jokes that it's his bike and he lets me ride it, and it's almost true because I just don't think about it and he has it ready to go and I'll pick it up in the morning and I don't have to look at it, check it, I just get on it, and you know, it's very confidence inspiring when you know that your bike's been checked over and nothing's gonna break. His ability to get our bikes as good as they got this year was just inspiring, to be able to go faster. Yesterday he told me that I could ride my bike harder because it could take it, and I took that to heart, and in the last two stages I opened it up just a little bit more, let the bike take the abuse that I trusted when he said that it could take it. So yeah, that was cool, and he's been definitely one of the key elements in our success this year. We review on the GoPro a few times the stage, and I don't find that I need to be able to visualize in my mind every corner, every rock, but usually I feel confident that when I get there in the race that I'll know what's coming and what I need to do at the time. So it's not quite to the level that I would prepare for a track like in downhill racing, but you know, there's a lot of stages and a lot of information to take in over a weekend, so it's unrealistic to maybe remember every single route and rock, but yeah, sometimes you just gotta go for it. Pour moi, c'est de l'enduro et je suis contre la GoPro. J'aimerais tellement que personne ait de GoPro sur le casque ou sur lui, que ça soit limité à une reconnaissance, comme on a eu ce week-end à Finale Ligure. Vraiment une reco, pas de GoPro, et puis on retient ce qu'on retient sur le vélo et on règle ça sur les chronos après. Que là c'est trop, tout le monde la GoPro et tout le monde connaît limite par cœur quoi, et ça ressemble trop à la DH. Moi je suis contre la GoPro et j'aimerais tellement que la GoPro n'existe pas en enduro. L'évolution au niveau du matériel elle est en permanence. On a une évolution sur des vélos avec des géométries différentes, sur des équipements, avec des suspensions, des pneus, des roues. C'est pour ça qu'on passe l'hiver à tester le matériel afin
trouver les meilleures configurations pour nous, des amortisseurs différents, des settings différents. Et voilà, c'est vrai que c'est important d'avoir une équipe qui nous permette de faire ça l'hiver, de trouver nos réglages, notre position sur le vélo, de prendre le temps avec nous, de se sentir bien. That's good. 29ers, I mean, who cares? It's a wheel size. It's detail. Yeah, I think it's not one or the other. It's just, it's a wheel size. I think I've ridden both, and some places the 29 is faster, some places the 27.5 is faster. I'm sure 26 is faster some places, but it's just what you want to ride. And yeah, we'll do some testing, but whatever wheel size we come out on is just personal preference, I think. D'un vélo à l'autre, ça reste différent. Et je sais que j'ai eu pas mal de temps pour me réadapter à un autre vélo et je ne ferai plus cette erreur en saison de changer de vélo, même si les deux vélos marchent bien. Non, il faut rester sur un vélo, le travailler tout l'hiver et arriver sur les courses, sachant en connaissant notre vélo et rouler de mars à octobre avec le même vélo. I think we also were given all the tools we needed to succeed, and we have succeeded, so that's all you need to know. On avait 5 pilotes l'année dernière, 4 cette année, donc on avait dès qu'ils ont besoin de pièces, on n'avait pas de problème. Donc au niveau du support matériel, c'est vrai qu'on n'a pas eu de soucis au niveau de ce point-là. Au niveau du support financier, ça a bien géré. Tous les sponsors étaient au top, hein. On a toujours tout eu pour gagner et performer. Moi, ce qui me manquait, je pense, comme c'est moi, quoi. C'est moi et mon mental. Next year is keep building. There's never, you can never be too good. Even if you're winning, there's always, you can always be faster. I think it was very impressive that Richie won back-to-back titles, because it's not an easy thing to do, and the level's increasing each year. And yeah, I'll just keep training. I think, you know, I've figured out a lot of things, but there's still a lot to figure out. And just keep having fun. If the fun kind of goes away, then what's the point? So, you know, kind of balance the being super serious and having fun with it. Just baby steps now. I think that no longer will there be massive leaps and bounds, but you know, just slowly chipping away, learning more experience, more confidence in riding at that edge. Retrouver une structure qui ressemblera vraiment à la structure que j'ai actuellement et qui pourra aussi m'emmener au podium et à la victoire. Et ça, les années à venir, seul Dieu pourra nous le dire. On ne sait pas demain de quoi nous réserve. Il peut y arriver malheureusement une blessure ou quoi que ce soit qui puisse nous empêcher de faire de la compétition. Une chose qui est sûre, c'est que peu importe si je me fais mal ou quoi, je remonterai toujours sur un vélo. Je ferai en sorte de pouvoir rerouler un jour et de reprendre du plaisir. Yeah, I think that the EWS is constantly growing and sometimes making it harder and harder for us, but makes it interesting for everyone. I think, as cliche as it is, all good things come to an end. I think we've had a really good run, 4 years of the team, and you know, 2 second places and a first is you know, the best I think of any team for like that extended period. And I think, yeah, I've had a great time on the team, and yeah, it can't last forever. Nothing lasts forever. So I think, yeah, I'm grateful for all the support that the team's given me in the 4 years they got me to this point, and I wouldn't be where I am without them.